Okay. All are requested to put your roll number in chat box. Okay, so very good morning, all of you. So before starting our remaining part of the last chapter, that is statistical process control. Yes, sir, I am audible. Yes, sir. Okay. So I have shared one PDF file and one image regarding one Python course for mechanical engineers. Okay. So it is basically in current era as a mechanical engineering, one of the any software language along with any programming language you have to learn for your future career. Okay. Yesterday, mostly, sir, we taught some introduction part of the Python and some basic part. Okay. Okay, but that is not sufficient for your future career. So after the completion of your graduation, you need to go for the one of the modeling software, one of the analysis software, and along with these two software, you have to learn any one language software. Then you can take the example of the C, C++, then Java, Python. Okay, but Python is a currently leading language in all industries. All are currently prefer a Python language. So a better way to learn before graduate. Okay, so that will be a beneficial for you only. So one of the our professor SS Kakade sir, right now they are not working with us very. Right now he is working in one of the industry. So uh, he has provide he has given an opportunity to you people to learn the Python course. So if you want to complete this course with a certification, then you have to pay a 385 rupees, only 385 rupees. But if you don't want to certification, then you can go for this just learning purpose, free of cost. Okay, so I have already shared this PDF file. Okay, so you can just visit that website, you can just learn the Python language with your verification. Okay, so what is actually content of this
Python. So I will show. So this is content section 1. You have to learn basic things, how to install that file of this Python or any other softwares. So basic first step, okay, installment. Then section second, you have to learn basic of Python language from the engineering point of view. Whatever engineering point of view requirement as a Python language in industry, that things you will learn from this content. Then third section, different types of plots, how to plot by using this Python language, okay, in any engineering analysis profile job as a mechanical engineering. So that will be very beneficial. Then section 4, programs on mechanics, okay. Then section 5, programs on mechanical vibration, then thermal, heat transfer, fluid, engineering, mathematics, and advanced programs. So that will be your content index for this whole Python as per the our engineering requirement in industry. So I don't know how many content you have learned from the last semester from the professor SD Bosri, but it's my humble request. You can just visit once. If you like, then you can continue, and it is very beneficial from your point of view only. Okay. So if you want additionally certification for this course for your resume, increasing your some weightage of resume, so you can go for the 385 rupees and you can get the certification also. Okay. Other, if you don't want to purchase the certification, you can just go for learning purpose. Okay. Don't pay anything. So this is your content. Then first, graph plotting. So this is overview how we are going to do the engineering analysis by using the various softwares. So that software like line graph, 2D graph, 3D graph. Okay. So how we are going to showing different analysis by using these softwares. Okay. Then programs on mechanics and designs. Then you can see different examples. Hmm? Already you have studied in machine design and mechanics subject first year. Then vibrations also, Tom. Then fluid, thermal, heat transfer. Okay. So we can plot this different graph by using this Python language also. Then numerical calculations. We can just whatever we have studied some numerical problems in numerical methods subjects, okay, or mathematics. Equations we can show by using this Python graph also, maximum minimum optimization, Newton's Raphson method, okay, like this ELPP. So we can show each and everything by using this software. That will be advanced thing that which is required from the industry side as a mechanical engineer, not only computer engineering. So as a mechanical engineer, that is a best benefit as we have a background of the mechanical engineering and we have some knowledge regarding the Python. So any industry wants to purchase hire only one people, those who are having knowledge of the mechanical engineering as well as a Python language. So that will be beneficial as a financially for them also and we also. So please, is my humble request, please take some time and go for this Python certification course. Okay. So this is just overview regarding the some extra curriculum activity, like you have to learn some extra software rather than this mechanical software. So that will be beneficial for your career. So it is just request from my side. It's a decision on your hand. If you want to go, you can go. Otherwise, you don't go. ह्याच्यामध्ये कोणाचा माझा फायदा नाही किंवा तुमचा म्हणजे असं कोणाचा पर्सनल फायदा नाही. तुमच्यासाठी मी फक्त सांगतोय आणि शेअर केलं ग्रुपवरती. याच्यामध्ये पब्लिसिटी याच्यामध्ये काय हे असेल ते काय नाही. तुम्हाला जर करू वाटलं तर करा, अदरवाईज यू कॅन डोंट गो. ओके ओके. सो वी विल स्टार्ट अवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द SPC. I thought already we have completed our 50% syllabus of the last chapter.
So we have started yesterday sampling method. Okay, so we have completed the single sampling plan. Types of the sampling plan. In that we have completed the single. So we will say double sampling plan. So what is mean by this double sampling plan? So in double sampling plan, the decision on acceptance or rejection of the lot is based on two samples. Simple. So word itself indicates double means दोन वेळा, सिंगल एकदा. याच्यामध्ये आपण दोन सॅम्पल घेतो आणि त्याच्यामधून जे काही लॉट सॅम्पल साईज घेतो त्याच्यामधून आपण रिजेक्शनच्या पॅटर्न स्टँडर्ड ठरवतो. सिंगल मध्ये काय केलं फक्त एकच सिंगल सॅम्पल घेतलं. A lot may be accepted at once if the first sample is good enough or rejected at once if the first sample is bad. आता आपण दोन सॅम्पल घेतो, ठीक आहे, कारण की दोन सॅम्पल घेतले त्यातले दोन लॉट घेणार. त्यातला पहिला जर सॅम्पल उचलला आणि तो जर चांगला निघाला तर आपण तो सगळा लॉट ऍक्सेप्ट करणार, आणि जर पहिला बाद निघाला तर दोन्ही पण लॉट आपण रिजेक्ट करणार. असं. If the first sample is neither good enough or neither bad enough, the decision is based on the evidence of the first and second sample combined parameters. ओके, म्हणजे जर सपोज पहिल्या सॅम्पल मध्ये आपल्याला असं वाटलं की हे चांगलं पण नाही वाईट पण नाही, दुसऱ्यात पण आपल्याला काय करायचं, मग दुसऱ्यावरती सेम आपण परत दोन्ही सॅम्पलचे कंपॅरिझन करून ठरवणार की बाबा ह्यातलं ऍक्सेप्ट करायचं की रिजेक्ट करायचं. म्हणजे डिसिजन एका सॅम्पलवरती घेणार नाही. पहिला जर चांगला किंवा वाईट नसेल, दुसऱ्या चांगला किंवा वाईट नसेल, तर दोन्हीमध्ये कंबाईन करून कुठला चांगला आहे असं ठरवून तो ऍक्सेप्ट करणार किंवा रिजेक्ट करणार. हिअर फॉर्म्युलाज N1 इज अ नंबर ऑफ द पीसेस इन द फर्स्ट सॅम्पल. म्हणजे जे पहिले सॅम्पल आहेत त्याला N1 केलं फक्त. N म्हणजे सॅम्पल, C म्हणजे ऍक्सेप्टन्स, आपण जे काही स्टँडर्ड रेशो देतो तो. मग इथं काय केलं, C1 ऍक्सेप्टन्स नंबर फॉर द फर्स्ट सॅम्पल. पहिल्या सॅम्पलसाठी एक काही ठराविक स्टँडर्ड आपण सेट करणार किंवा एवढं झालं तर ऍक्सेप्ट करणार, तो C1 रेशो. दॅट इज द मॅक्झिमम नंबर ऑफ द डिफेक्टिव्स दॅट विल परमिट द ऍक्सेप्टन्स ऑफ द लॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सॅम्पल. पहिल्या सॅम्पल मधून आपल्याला C1 समजा मी एक डिफाईन केलं, म्हणजे एक डिफेक्ट असेल तर ऍक्सेप्ट होईल, एकापेक्षा जास्त असेल तर रिजेक्ट होईल. ठीक आहे. तसंच दुसऱ्याला N2 नंबर ऑफ द पीसेस इन द सेकंड सॅम्पल, किती आहे ते नंबर ऑफ सॅम्पल दुसऱ्याच्या मध्ये. N1 प्लस N2 नंबर ऑफ पीसेस इन टू सॅम्पल्स कंबाइंड, दोन्हीचे एकत्र करून हे सेपरेट. आणि C2 ऍक्सेप्टन्स नंबर फॉर द टू सॅम्पल्स कंबाइंड, दोन्हीला कंबाईन मिळून ऍक्सेप्ट किती डिफेक्ट होतील ठेवाल. समजा पहिल्या सॅम्पल मध्ये N1 मध्ये 5 असतील, N2 मध्ये 5 असतील, म्हणजे सॅम्पल साईज 5-5. आणि C1 म्हणजे मी एक डिफाईन केलाय, एक डिफेक्टिव्ह असेल तरी ऍक्सेप्ट केला जाईल, एक पेक्षा जास्त असेल तर नसेल. तसं N1 प्लस N2 किती झाले, 10 झाले, बरोबर. कंबाईन सॅम्पल आणि कंबाईन ऍक्सेप्टन्स एक C1 चा आणि दुसऱ्याचा एक, म्हणजे 2 केला जाईल. 2 पेक्षा जास्त असेल तर केला जाईल. That is the maximum number of defective that will permit the acceptance of the lot on the basis of the and second sample combined. पहिल्या आणि दुसऱ्या सॅम्पलला कंबाईन करून जे काही डिफेक्टिव्हचा रेशो आपला स्टँडर्ड रेशो आहे किंवा तेवढा इक्वल जर डिफेक्टिव्ह असेल तर तो लॉट ऍक्सेप्ट केला जाईल, अदरवाइज तो लॉट रिजेक्ट केला जाईल. द फॉलोइंग एक्झाम्पल इलुस्ट्रेट द use of the double sampling plan. Let us, we will take one example. So capital N is equal to 500 lot size. So first sample size N1 is equal to 35. We will take the example. Okay. So one of the lot size capital N is equal to 500. In that I will take first sample, that is a small N1 35, small N2 50. First C1 is 1, म्हणजे पहिल्या सॅम्पल साठी मी डिफेक्टिव्हचं लिमिट 1 ठेवले. C2 इज इक्वल टू 4, म्हणजे पहिलं 1 प्लस दुसरी 3, अशी म्हणून टोटल मी 4 ठेवले. म्हणजे कंबाईन म्हणून मी दोन्हीचं 4 पर्यंत ऍक्सेप्ट करू शकतो, कारण की सॅम्पल साईज पण भरपूर होते. 35 प्लस 50 85. ठीक. दिस मे बी इंटरप्रिटेड एज फॉलोज. टेक अ फर्स्ट सॅम्पल ऑफ 35 आयटम फ्रॉम लॉट ऑफ द 500 अँड इन्स्पेक्ट. पहिला लॉट घेतला मी 35चा आणि तो इन्स्पेक्ट केला. Accept the lot on the basis of the first sample if contains 0 or 1 defective. जर पहिल्या सॅम्पल मध्ये 35 सॅम्पल मध्ये जर डिफेक्ट 0 किंवा 1 आला तरी तो लॉट ऍक्सेप्ट करायचा. रिजेक्ट द लॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सॅम्पल इफ इट कंटेन्स मोर दॅन 4 डिफेक्टिव्ह. जर
दोनपेक्षा जास्त असेल तो लॉट रिजेक्ट करा. Take a second sample of 50 items if the first sample contains 2, either 3 or 4 defectives. दुसरं सॅम्पल घ्या 50चं. जर त्याच्यामध्ये पहिल्यामध्ये जर पहिल्या लॉटमध्ये बघा दुसऱ्या सॅम्पलचं घेतले आपण इन्स्पेक्ट करायला, परंतु पहिल्या सॅम्पल मध्ये जर 2 किंवा 3 किंवा 4 जर डिफेक्टिव्ह आले असतील तर तुम्ही दुसरं सॅम्पल घ्या. कारण की आपण पहिल्या सॅम्पल मध्ये काय करतोय रिजेक्ट करतोय का तर एक पेक्षा जास्त डिफेक्टिव्ह आलाय म्हणून दुसरं सॅम्पल घेतलं. Then accept the lot on the basis of the first and second sample combined if the combined sample of 85 items contains 4 or less than 4 defectives. जर N1 प्लस N2 करून जर 85 झाले सॅम्पल आणि ह्या 85 मधून 4 किंवा 4 पेक्षा कमी डिफेक्टिव्ह असेल तर तो लॉट ऍक्सेप्ट करायचा, नसेल तर रिजेक्ट करायचा. Reject the lot on the basis of the combined sample if the combined sample contains more than 4 defectives. जर 4 पेक्षा जास्त असतील कंबाईन मध्ये तर तो लॉट रिजेक्ट करायचा. The lot thus may be accepted in the following ways. तो ऍक्सेप्ट करू शकतो पण कशावरती? पहिला वेज 0 or 1 defective in the first sample without taking second sample. पहिल्या सॅम्पल मध्ये N1 मध्ये जर डिफेक्टिव्ह 0 किंवा 1 असेल तर दोन्ही लॉट तुम्ही ऍक्सेप्ट करून टाका, दुसऱ्या सॅम्पल कडे जायची गरज नाही. सेकंड, 2 defectives in a first sample followed by 0, 1 and 2 defectives in the second sample. जर पहिल्या सॅम्पल मध्ये 2 डिफेक्टिव्ह आले याचा अर्थ पहिला लॉट आपण रिजेक्ट केला, आपल्याला दुसऱ्या सॅम्पल कडे जायचंय आणि दुसऱ्या सॅम्पल मध्ये मग 2 पर्यंत जर डिफेक्टिव्ह आले तरी तो आपण लॉट ऍक्सेप्ट करू शकतो. 3 defectives in the first sample followed by 0 or 1 defective in the second sample. म्हणजे आपल्याला कंबाईन दोन्ही मध्ये 4 सॅम्पल डिफेक्टिव्ह आले तर चालतात. मग पहिल्यामध्ये 1 आला तर दुसऱ्यामध्ये 3 आले चालतात. पहिल्यामध्ये 3 आले तर दुसऱ्यामध्ये 1च यायला पाहिजे. ठीक आहे, कळतंय तुम्हाला? म्हणजे पहिल्या सॅम्पल मध्ये जर 3 डिफेक्टिव्ह सापडले तर आपल्याला दुसऱ्या सॅम्पल साईज कडे जावंच लागणार आहे इन्स्पेक्शन करायला आणि त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त फक्त एकच डिफेक्टिव्ह सापडला पाहिजे. कारण की आपला काय रूल आहे, दोन्ही कंबाईन मध्ये 4 किंवा 4 पेक्षा कमी असेल तर ऍक्सेप्ट करू शकतो, 4 किंवा 4 पेक्षा जास्त गेलं तर तो लॉट रिजेक्ट होणार. मग पहिल्या सॅम्पल मध्ये जर 3 डिफेक्टिव्ह असतील तर दुसऱ्या सॅम्पल मध्ये जास्तीत जास्त 0 किंवा 1 डिफेक्टिव्ह असेल तर आपण सेकंड सॅम्पलचा दोन्ही लॉट ऍक्सेप्ट करू शकतो. 4 defectives in a first sample followed by 0 defective in the second sample. पहिल्या सॅम्पल मध्ये जर 4 डिफेक्टिव्ह आले तर आपण सेकंड सॅम्पलच्या इन्स्पेक्शनला जाणार आणि सेकंड सॅम्पलच्या इन्स्पेक्शन मध्ये आपल्याला 0 डिफेक्टिव्ह असतील तरच आपण हे दोन्ही लॉट ऍक्सेप्ट करू शकतो, अदरवाईज ऍक्सेप्ट करू शकत नाही. 4 पेक्षा जास्त होते. The probability of accepting of these different ways in which accepted. फ्लो चार्ट दिलाय तुम्ही खाली बघताय, ह्याच्यामध्ये ऍक्सेप्ट करण्याची लॉट ऍक्सेप्ट करण्याची प्रोबॅबिलिटी ही कशावर डिपेंड आहे? त्या दोघांच्या डिफेक्टिव्हची बेरीज आहे. मग ह्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी प्रोबॅबिलिटी वेगवेगळ्या आहेत दोघांच्या. नंबर 1 मध्ये किती डिफेक्टिव्ह सापडतात हे माहित नाही, लॉट साईज N2 सॅम्पल साईज त्याच्यामध्ये दुसऱ्यात किती सापडतात माहित नाही. त्याच्यामुळे जे काय टोटल ऍक्सेप्टन्सची प्रोबॅबिलिटी आहे हे सम ऑफ द 2 प्रोबॅबिलिटीज द डिफरंट वेज मीन्स सॅम्पल साईज वरती डिपेंड आहे. ते तुम्ही किती घेताय ते तुमच्यावर डिपेंड आहे, 1, 2, 3, 4 सॅम्पल साईज. ठीक आहे, आता ही फ्लो चार्ट आहे ती बघा. इन्स्पेक्ट N1 pieces. First we have to inspect the first sample, that is a N1 pieces. Then if the number of defectives, okay, म्हणजे जर आपल्याला डिफेक्टिव्ह सापडले D1 is less than or equal to C1, म्हणजे जे काय आपण पहिलं सॅम्पल ठरवले ते आपल्या स्टँडर्डच्या बरोबर किंवा त्याच्यापेक्षा लहान असेल तर आपण ते ऍक्सेप्ट करू शकतो. डज नॉट एक्सीड C1 म्हणजे आपल्या ठरलेल्या C1 पेक्षा जास्त नसेल तर तो आपण तो ऍक्सेप्ट करू शकतो लॉट. C1 पेक्षा जर तो डिफेक्टिव्ह जास्त असेल, ओके, आणि तो C2 पेक्षा कमी असेल, C1 आपला काय 1 आहे, C2 काय मॅक्झिमम कंबाईंड 4 आहे, ते 1 ते आणि 4च्या मध्ये असेल तर तो दुसरं सॅम्पल घेऊन तो लॉट ऍक्सेप्ट करू शकतो. ठीक आहे. तिसरं, एक्सीड C2 4 पेक्षा जास्त गेलं तर रिजेक्ट द लॉट, सिंपल डायरेक्टली. ओके, आणि
1 ते 4 च्या मध्ये डिफेक्टिव्ह असेल तर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह इन द फर्स्ट अँड सेकंड सॅम्पल्स कंबाईन दॅट इज N1 प्लस N2. जर ते C2 पेक्षा म्हणजे 4 पेक्षा पुढे जात नसेल तर तो लॉट ऍक्सेप्ट करायचा आणि जर ते 4 च्या पेक्षा पुढे जात असेल तर तो लॉट रिजेक्ट करायचा. हे आहे सिंपल डबल सॅम्पलिंग मेथड. Okay, so it is a very simple way to understand the sampling plan types. First is a single. In that single, only we have to maintain the standard value C1, whatever the defective. Once you exceed that defective value, then you can reject the lot. Once you get the value of the your inspection less than that C1 value, you can accept that lot in the single sampling. But in the double sampling, you have to choose a two sample size, that is N1 and N2 from your total lot size. Okay, and you have to maintain sample standard defective value, that is a C1 for the first lot and C2 for the combined sample size, that is N1 plus N2, whatever your final value inspection combined. So once you get the first sample inspection below than the C1 value or equal than C1 value, then you can simply accept that lot. Don't go for the second sample. If your value is more than the C1 value, you have to go for the second sample inspection. And in that second sample inspection, if your value, C2 value, whatever your defective value, inspection value is less than C2 value, then you can simply accept this two sample size. But your inspection value is greater than C2, means that C1 plus C2 value means 1 plus this 3 is a value greater than 4, then you can reject the lot. Okay, simple double sampling method. So before moving multiple sampling, I will show some examples on this sampling method. Okay, my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the okay. So single sampling plan, sample size of 15. Okay, hypothesis complete the probability of X of a lot of 50 articles, that is a value is 50, 2% defective, that is your value, that is a 0.02 probability. Probability's value is 2%. Okay, defective articles, actually your defective article is equal to probability into your number article, that is a 0.02 into is equal to 1. Okay, number of non-defective articles, okay, so is equal to 50 minus 1, म्हणजे टोटल तुमच्या 50च्या लॉट मधून जे काही त्यांनी पर्सेंटेज दिलं डिफेक्टिव्हचं ते जर मायनस केलं तर तुमचे टोटल चांगले जे काही आर्टिकल आहेत ते 49 होतील आणि डिफेक्टिव्ह आर्टिकल असतील ते 1 असेल. हे तुम्हाला सुरुवातीला इनिशियलला त्यांनी दिलेल्या कंडिशन नुसार तुम्हाला ह्या दोन व्हॅल्यू मिळतील. ठीक आहे. नंतर तुमचा प्रोबॅबिलिटीचा फॉर्म्युला, probability of getting acceptance, that is equal to 49 means your non-defective article C 15 का तर तुमचा सॅम्पल साईज किती आहे 15चा आहे, फॅक्टोरियलचा फॉर्म्युला. ठीक आहे, डिवायडेड बाय 50 into C15. तर तुम्ही हे तुमच्या
फॅक्टोरियलच्या फॉर्म्युलाने तुम्ही हे सॉल्व्ह करायचं, तुम्हाला याच्यावरून प्रोबॅबिलिटी मिळेल त्याची. हे काय झालं 49 फॅक्टोरियल, देन बिलो 34 into 50 फॅक्टोरियल इंटू 35 फॅक्टोरियल इंटू R15. हे फॉर्म्युलामध्ये बसण्यासाठी त्यांनी ऍडजस्ट केले. तुम्हाला हे फॉर्म्युला माहिती आहे, मॅथ्समध्ये तुम्ही शिकलाय फॅक्टोरियलचा, प्रोबॅबिलिटीचा. ठीक, हे स्प्लिट करायचं सी जे काही सीचं असेल 15चं त्या आर मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये, ते फॉर्म्युला सेटअप करायचा, सगळे व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायचे, तुम्हाला याच्यातून प्रोबॅबिलिटी त्या आर्टिकलची मिळेल. नंतर पुढे जाऊन त्या तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी पुढची ह्याची काढायची, कशाची, युजिंग द हायपर जिओमेट्रिक प्रोबॅबिलिटीज. तो फॉर्म्युला वापरून तुम्हाला P1 इज इक्वल टू परत C1 इंटू 49 इंटू C15, म्हणजे ती जी काय एक तुमची हे होती डिफेक्टिव्ह पार्ट, त्याच्यासाठी C1 इंटू 49 इंटू C14, त्यातला एक आपण इकडे कमी केला 50 C15. परत हा फॉर्म्युला स्प्लिट करायचा आणि राहिलेली P1 ची व्हॅल्यू काढायची. ह्या तुम्हाला दोन प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू काढायच्या. सिंपल फॉर्म्युला आहेत, सिंपल व्हॅल्यू आहेत. ठीक आहे. तसाच दुसरा एक फॉर्म्युला आहे, प्रॉब्लेम आहे, द सिंगल सॅम्पलिंग प्लॅन इन अ प्रॉब्लेम 1 इज युज्ड विथ रिलेटिव्हली लार्ज लॉट. कम्प्यूट द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऍक्सेप्टन्स युजिंग पॉइझन्स अप्रॉक्सिमेशन. आता इथं वेगळा फॉर्म्युला वापरून काढायला सांगितले. अगोदर आपण जो वापरला तो आपला प्रोबॅबिलिटीज होता, इथं काय सांगितलंय पॉइझन्स अप्रॉक्सिमेशन वापरा. आता तो फॉर्म्युला काय आहे, n इंटू p डॅश इज इक्वल टू 15 सॅम्पल साइज इंटू युअर डिफेक्टिव्ह पर्सेंटेज, दॅट इज अ 2%, 0.02 इज इक्वल टू व्हॉट एव्हर युअर defective value is there, that is a 0.3, by using Poisson's approximation. Then using Poisson's approximation for the table G, that whatever the standard formula for the that value in that table, so P1 or less is equal to 0.963. According to that Poisson's table, whatever the value is 0.3, for that 0.3 value, that P1 value is 0.963, probability of the acceptance value. So this is value we will get from the table. Okay, so don't worry for that value. So first we have to calculate that by using Poisson's approximation, n into p dash. So whatever that value 0.3, that 0.3 values gives this P1 values. Okay, so this second problem, that is a double sampling plan, is as follows. First, select a sample of 2 from a lot of the 20. 20 चा capital N is equal to 20, त्याच्यातून दोन सॅम्पल आपल्याला घ्यायचे. If the both articles inspected are good, accept the lot. If the both are defective, reject the lot. If one is the good and one is a defective, take a second sample of the one article. जर दोन्ही पण चांगले असेल तर लॉट ऍक्सेप्ट करा, दोन्ही जर बॅड असेल तर ते रिजेक्ट करा. त्यातला एक चांगला असेल, एक डिफेक्टिव्ह असेल तर तुम्ही सेकंड सॅम्पल मध्ये एक आर्टिकल घ्या. ही पहिला बीट. सेकंड, इन द सेकंड सॅम्पल इज गुड. दुसऱ्या मधला जर सॅम्पल जर तो चांगला असेल, इज सबमिटेड, व्हॉट इज द ऍक्सेप्टन्स. जर त्याच्यामध्ये 25% डिफेक्टिव्ह असतील त्या लॉट मध्ये सबमिट केलेल्या, तर त्याची प्रोबॅबिलिटी ऍक्सेप्टन्स करण्याची compute this by the method that is theoretically correct rather than the approximate method. ठीक आहे. हा बीट आहे तो बघू. सिन्स द लॉट इज 25% डिफेक्टिव्ह. पहिला प्रॉब्लेम की तुमच्या लॉट मधून 25% डिफेक्टिव्ह आहे त्यांनी सांगितले, त्याचं पर्सेंटेज काढा, म्हणजे तुम्हाला टोटल डिफेक्टिव्ह पार्ट तुमचे आर्टिकल तुमच्या टोटल आयटम मधून मिळतील. तुम्हाला 20 मधून तुम्हाला 0.25% म्हणजे 5 आयटम हे तुमचे डिफेक्टिव्ह आहेत 20 मधले. And number of non-defective, that will be 15, 20 minus 5. This is the first thing. Then go for the first article. First problem, submit A. Accept the lot when the number of the defective in the first sample is a 0. Number of defectives in the first sample is equal to 1 and non-defective in the second sample is a 0. Okay. आता ह्याचा आन्सर काय? पहिला प्रॉब्लेम. Select the sample. So probability of 0 defective in the first sample, that things we have to calculate. म्हणजे पहिल्या सॅम्पल मध्ये 0 डिफेक्टिव्ह असेल अशी प्रोबॅबिलिटी किती असेल? सो P1 0 डिफेक्टिव्ह ब्रॅकेट मध्ये 15 व्हॉट एव्हर युअर नॉन डिफेक्टिव्ह आर्टिकल इंटू C2, ओके, इंटू 5 इंटू C0 सॉरी, ठीक आहे, डिवाइड बाय टोटल 20 C2 म्हणजे
जे काही तुमचे वर दिले बघा, सिलेक्ट सॅम्पल 2, 2चं सॅम्पल घ्यायचे आपल्याला 20 मधनं. घेतलं. सुरुवातीला जे डिफेक्टिव्ह आहेत त्याच्यामधून 2, 15C2 इंटू राहिलेले 5 त्याच्यामधनं 0 कारण ते ऑलरेडी डिफेक्ट आहे, डिवाइड बाय 20 इंटू C2 2 सॅम्पल इज इक्वल टू जी काय तुमची 0 डिफेक्टिव्ह असणाऱ्याची प्रोबॅबिलिटी व्हॅल्यू 0.553. नंतर प्रोबॅबिलिटी ऑफ हॅव्हिंग 1 डिफेक्टिव्ह इन द फर्स्ट सॅम्पल. एक डिफेक्टिव्ह असेल इथं सॅम्पल, तर ते कसं काढायचं, 15C1 परत सॅम्पल मधून एक घेतलं इंटू 5 इंटू C1. ठीक आहे. नंतर डिवाइड बाय 20C2 ह्याच्यामधून तुम्हाला व्हॅल्यू भेटेल की त्या पहिल्या सॅम्पल मध्ये एक डिफेक्टिव्ह असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे, तर ती आहे 0.395. ओके. सो नाव फॉर द सेकंड सॅम्पल, आता दुसरं सॅम्पल घेतोय आपण. कॅपिटल N इज इक्वल टू 1, N2 सॅम्पल साइज 1, C2 इज इक्वल टू 1. सो डिफेक्टिव्ह आर्टिकल इज अ 4. म्हणजे जर तुम्ही सेकंड सॅम्पल मध्ये आपलं ऑलरेडी 15 नॉन डिफेक्टिव्ह होते आणि 5 डिफेक्टिव्ह होते. जर आपण सॅम्पल हे केलं, इन्स्पेक्ट केलं, तर त्याच्यामध्ये सॅम्पल साईज 1 होतं आणि मग 14 मधून 1 गेलं डिफेक्टिव्ह, तर 15 मधून 1 गेलं तर 14 राहिले नॉन डिफेक्टिव्ह, कारण C2 आपण डिफाईन केले डिफेक्टिव्ह 1 आणि सॅम्पल साईज मधून परत 4 हे काय झाले डिफेक्टिव्ह आहे. प्रोबॅबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव्ह इन द सेकंड सॅम्पल. आता दुसऱ्या सॅम्पल मध्ये 0 डिफेक्टिव्ह असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती, तर 14 नॉन डिफेक्टिव्ह इंटू C1 इंटू 4 इंटू C0 डिवाइड बाय 18, 2 कमी झाले. ठीक आहे. C1 तर किती येते, 0.77. सो नाव प्रोबॅबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव्ह इन द फर्स्ट सॅम्पल इज इक्वल टू P1 इंटू म्हणजे 0 असेल ते किती आली तुमची पहिली सुरुवातीला पहिल्या सॅम्पल मध्ये 0.553. ऑलरेडी वी हॅव कॅल्क्युलेटेड. So probability of 1 defective in the first sample with 0 defective in a second sample. म्हणजे पहिला आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं की एक डिफेक्टिव्ह असेल फर्स्ट सॅम्पल मध्ये, तर ते किती होतं 0.9395 इंटू 0 डिफेक्टिव्ह इन द सेकंड सॅम्पल 0.77. ही तुम्हाला काय मिळालं, प्रोबॅबिलिटी दोन्ही मध्ये. आणि नंतर तुम्हाला टोटल प्रोबॅबिलिटी काढायची ऍक्सेप्टन्सची, तर ते म्हणजे PA इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऍक्सेप्टन्स इज इक्वल टू 0.553, that is the 0 defective in the first sample plus 0.395 into 0.77, that will be 1 defective in the first sample, 0 defective in the second sample, that is equal to your total probability of acceptance in this overall lot, that is equal to 0.859. Okay. So this type of the problem is there, so very easy problem. So we have to go further. After completion of this chapter, you can go for this study material. You can just visit these notes. You will understand the. If you are having any problem, then you can after we'll see a remaining part of the work. Plan. So it is just first we have learned the single, then double, now multiple. Under the sampling plan, we have to go for the decision to take accept or reject. A lot is taken after inspection 2 samples of the small size each. आपण आतापर्यंत फक्त 1 आणि 2 बघितले. 2 पेक्षा जास्त असणाऱ्या सॅम्पल साइज मध्ये आपण गेलो तर त्याला काय म्हणायचं, मल्टिपल सॅम्पल प्लॅन. In this plan, units are examined one at one time, and after examining each unit, decision is taken. However, such plans are very complicated and hence rarely used in practice. ह्याच्यामध्ये कसं आहे, एक झालं की एक म्हणजे पहिल्या सॅम्पलचं इन्स्पेक्शन झालं की परत दुसरं झालं की तिसऱ्याचं, ह्याच्यामध्ये कंबाईन नसतं. त्याच्यामुळे ही जरा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि ह्याच्यामुळे ही प्रोसेस जास्त करून प्रॅक्टिसमध्ये यूज करत नाहीत. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये ही यूज करत नाही, जास्तीत जास्त फर्स्ट अँड सेकंड सॅम्पलिंग प्लॅन, डबल सॅम्पल प्लॅन यूज करतात. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल लिमिट्स. सो विल सी. Okay, so control limits. In last points, variable charts, and that the second chart we have seen some different charts,
and on that problems also how to draw that points and how to understand the acceptance of the lot or not. Okay, so in this control limits we can go for the forming the upper control limit, that's the UCL and LCL, lower control limit. We have to find out these two values, and actually upper control limit means the process mean, whatever the your process mean average value plus 3 standard deviation, that is a 3 sigma plus 3 sigma or plus minus 3 sigma. Okay, so now you can see this graph control chart. You will understand the upper control limit value from this mean value plus 3 sigma and below that lower control minus 3 sigma. म्हणजे एक स्टँडर्ड व्हॅल्यू आपण ठरवली की बाबा ऍव्हरेज व्हॅल्यू जी काही तुमच्या लॉटची असेल त्याच्यावरती प्लस 3च सिग्मा आणि खाली मायनस 3 सिग्मा, ह्याच्यामध्ये जर तुमची ती व्हॅल्यू असेल तर तुमची प्रोसेस कंट्रोल मध्ये आहे, तो लॉट ऍक्सेप्ट होईल, अदरवाइज रिजेक्ट होईल. Using the control limits, these charts are used to check the process control. Already we have seen the some C chart, P chart, X chart, R chart. Okay, so same likewise in this control charts we are using plus 3 sigma or minus 3 sigma for our controlling this process. So basically this process, this chart is using for the controlling the process. If the process is found to be out of control, okay, steps should be taken to find and eliminate the special causes of the variation. जर आपल्या ह्या दोन लिमिटच्या वर गेलं किंवा खाली गेलं, प्लस 3 सिग्माच्या वरती किंवा मायनस 3 सिग्माच्या खाली जर गेलं तर आपल्याला तिथं लगेच काय प्रॉब्लेम आहे कुठल्या स्टेप मध्ये ते इलिमिनेट करून आपण आपला प्रोसेस कसं कंटिन्यू व्यवस्थित ठेवू शकतो हे ह्याच्यातून तुम्हाला कवर मिळतं. In control process in a state to be in a control means when the control chart does not indicate any out of control condition. तुमची प्रोसेस इन कंट्रोल आहे म्हणजे काय, तर त्यावेळेस तुम्हाला तिथं तो चार्ट इंडिकेट करतो की तुमची जी प्रोसेसचे पॉइंट दिलेल्या इन्फॉर्मेशन नुसार जर त्या दोन्ही लिमिटच्या आत असेल तर तुमची प्रोसेस इन कंट्रोल आहे, अदरवाइज ती इंडिकेशन देईल की तुमची प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल आहे. Contains only common causes of the variations. If the common causes of variation is small, then control chart can be used to monitor the process. जर तुमचे जे काही कॉमन कारण असतील, कॉजेस असतील, ते जर खूप छोट्या प्रमाणात व्हेरिएशन होत असेल त्या चार्ट मध्ये, तर तिथं तुम्ही मॉनिटर करून बघू शकता आणि ते कंट्रोल करू शकता. इफ द कॉमन कॉजेस I am audible? Yes, sir. Okay. So sorry for disturbing. Technical issue is there, so we will stop here. So I request you, sir, please stop the recording, and whatever remaining part will be, we will see next lecture. Okay. So thank you so much for joining this lecture.